we say if we have 4 different substitution or substituents on the nitrogen, so the nitrogen now become chiral, but we cannot see the difference, or we cannot get the chirality of the nitrogen or the compound, related compound, if you count on the nitrogen. So we say why? Vậy tại sao chúng ta lại không có cái chuyện là thu được cái hiện tượng là hợp chất bất đối ở trên cái hợp chất tương tự nitơ giống như ta nói ở đây. Tại sao như thế này? Các bạn hay bị rớt cướp nhỉ? Ok, nào thì mời bạn Thanh Phương nào. Thầy thử nhắc lại, em đang suy nghĩ mà em cũng chưa biết em đang nghĩ hướng đúng không. Alright, so now, okay, you have a chirality, right? The nitrogen now is chiral. Yes. So that should have a pair of enantiomer. Okay, but we cannot get 2 pair of enantiomer. So why? In my opinion, that the reason why, because the nitrogen atom has a lone pair, so they have a chirality. Yes. Yeah, they have chirality. Yes. But why we cannot get a pair of enantiomer? Yes, this is because of it has the lone pair, so the structure of the okay. I think I just think it. Okay, get stuck a little bit, right? No problem. Now, so we pay attention here. So we check back. If you, for example, here you have a structure, here you have an absolute configuration. You know the absolute configuration. Các bạn biết từ đó không ạ? Cấu hình tuyệt đối. All right. So for example, here you have S. And here should be have R, right? Okay. Các bạn thấy là nó như này, có phải nó chuyển sang từ S sang A không ạ? Đấy, một cặp bậc đối quang không ạ? Okay. Now we have a pair and enantiomer. But the S or R structure is not stable enough to form S or R. It's always reversed from S to the R through sp2 hybridized banana. Okay, so that is why it not stay in R, it will not stay in S stably. It's convert each other is cut very fast, and nobody can get it, and nobody can see it, and you never separate them. Okay, it should convert back and forth, back and forth, back and forth through this guy. Okay, and it revert fast enough for nobody or no machine can get or can identify where is R configuration or where is S configuration on the nitrogen, except some very special thing.
or very special case. Tức là gì? Nó sẽ chuyển giữa hai dạng với nhau nhanh đến mức mà, và đương nhiên khi chuyển qua thì phải thông qua cái dạng lai hóa P2, và nhanh đến mức mà chả có cái máy móc nào và cũng không có ai có thể ghi được và phân biệt được chúng. Và hiểu ý thầy nói nhá, không được phân biệt được chúng. Đấy, vì thế mà mặc dù nó bất đối nhưng không thể nào tồn tại được hai cái dạng cấu hình gọi là một cặp đối qua giống như ta đã học ở carbon, đúng không ạ? Đấy, vì thế mà cái tiêu đề thầy nói là chirality is possible but not observed. Các bạn không thể quan sát được nó và không làm cách nào cả, trừ trường hợp một số đặc biệt. Ok, except some special case. In my lab have this problem. We in my lab we do synthesis. Yeah, last year I think about 5 or 6 compounds. They have a substituent on nitrogen, but 4 of them you cannot see the different pair of enantiomer on nitrogen because it moves too fast. But I change the substituent on nitrogen. Now X, Y, and Z, it's not small group. I put very big one. Okay, it's a huge one. Yeah. So because if they have a huge one, that's why they change the barrier energy when they change from the S configuration to the R configuration. So now it becomes enantiomer stable enough, or I mean it can stay in this stage long time enough for the machine can get the identification of this compound. Okay, in my lab did it actually. My lab did it. I didn't. I hasn't published yet, but it will be published in the future, in near future. Yeah. So that is show very interesting thing, right? But chirality is possible, but I'm sure you, in general, you cannot observe it. So that is why when somebody will ask you, and if you have a nitrogen and it should be chirality or not, or they are chiral or not, you have to say if you have X, Y, and Z are different, definitely different with the pair not of anitron, right? So that is why it should be you should be observed, but normally you cannot. Okay, nó nên có thể nhận được ra, nhưng mà phần thường thì chúng ta không làm được. So if the question is asked you is it chiral or is nitrogen chiral or not? So yeah, it can, right? Some you say yes, some you say no. In some case, but you say X different with Y and different with Z, so definitely you say yes. But you cannot observe it. That's a thing. Okay. Now the amine can form H bond. Yeah, definitely. If you have an NH bond, and you can make a hydrogen bonding. So that's why it when you make methyl ammonia, okay, methyl ammonia with CH3 and 2, you can when you make it a reaction. So for over here, you have a reaction. Is when you heat it, actually, it become gas. Okay, it become gas. Oh. Become gas. So they should connect with the condenser. The point where you have a condenser, okay? The condenser. Thì phải vẽ được. So where you have a reaction is like this. You put in the flask,
round bottom flat, okay, round bottom flat, and you put in have their you have two-way, and you put the Kleisen on it, okay, and here we have thermometer. The thermometer can get the temperature. So now we have the condenser, okay, condenser nghĩa là sinh hàn nhỉ, sinh hàn, okay, and you know that one, right? You won't do it in the organic lab, and now you have water in and water out, okay, water in and water out, and when you want to get the methylamine, and you have to put dip it in water, okay, so we have like receiving flash here, and you have water inside, okay, and you heat the side, okay, you heat it, and the methylamine will become gas and go through here, and then dissolve in water. You can dissolve in water up to 40%, up to 40% of methylamine. I'm sorry. Okay, 40%. Because of hydrogen bonding, it can make the hydrogen bonding with water, and then you make the solution very easily, very easily. Okay, that's the way how to make the methylamine in the lab for the reaction. So we can say here amine with the fewer than 5 carbon are water soluble. Yeah, definitely, right? It's lesser than 5 carbon, and increasing the number of carbon, the solubility in water decrease. And primary and secondary amine form hydrogen bond, increasing the boiling point. Yeah, because of each one here about 5 kilocalorie per mole. Okay. Oh, I know why. Sometimes it's really difficult to put right, and it's jump out. Okay, in 5 kilocalorie per mole. So we want to boil it. So that means you have to break all nitrogen bonding, right? You break all, you break it. So that's why you need a lot of heat. Okay. So in heat, that means the boiling point increased. Okay. Now we go to the synthesis of amine. And synthesis, that means we say điều chế, right? And here we say the first one we use one method. It's a methylated amine. So that means we use ammonia and then react with the methanol, and it catalyzes the aluminum oxide, and you make a lot of amine. Okay, you have a methylamine and a secondary amine, and you have the tertiary amine, right? So very simple. Okay. And so how do they separate it? So after that, they have to do distillation. Okay. Distillation, it looked like you do with the oil and the petroleum. Okay. Reduction. The second one is we do reduction. Reduction, that means, so we learned last year, you learned about RX, that means alkyl halide, and with here we SN1 or SN2, right? SN1 or SN2, right? Okay, so that is why you can form the, you put the cyanide in, so very good nucleophilic, but very good nucleophilic. So that is why I can do substitution with the X, and then we can get cyanide. And now we have nitrogen on here, so C triple bond with nitrogen, okay? And we should do reduction, and then we get the primary amine, okay?
And the second way, just using amine, that called amine. Okay, amide. Well, the first reaction here, it do substitute in OH, and we convert to after one. Okay, we convert to RCO X. So here's Cl. So that's why I have the chloride. And now ammonia can attack very easily. Okay, attack here and do substitution. Okay, and you make the amine. And now we do reduction amine. You can get the first or the primary amine. So these two reactions very important thing. You can see you can make the primary amine and very good selectivity and increase one carbon. You see that one? Increase one carbon. But this one carbon. But this one the same number of carbon on the other one. Right? Here's more. Okay? And here just same. Alright? Right? So pay attention these things, okay? So in case I do reduction and give you some synthesis of amine, you do not know how to put these things, it's just simple to think about this way. And reduction of nitro compound, that one from secondary school, or sorry, high school, right? High school you did it at K-12, I think. So that's why I don't repeat that one to save time, okay? And here's the one thing we call Hoffman synthesis. The Hoffman synthesis that we're using the ammonia and we react with the alkyl halide. And now we can get the primary, secondary, tertiary amine, and even you get the quaternary ammonium salt. All right? So why you get like this? We can learn about little bit, but you can see the third one primary, you form the primary amine. This still very good, nucleophilic. That's why it attacked the second time. Okay, it attacked the second time, and then you can get the secondary amine. You still have paired electron, and paired electron here attack the third time, and then you can get the tertiary amine. And here still have a paired electron. Now you attack one more, and they can get the quaternary ammonium salt. So this one can answer for that questions, okay? That got one. So we have a pair of electron here. Okay, you put the R3 in. So now you react with the R4 now. So this R have a pair or have a empty orbital, right? Because of it X can get the pair of electron already. So that's why you pair electron here should go to the empty orbital. So now we form R N N. Oh, I don't know why. So now it form it R and R and R. So here no longer nitrogen has any electron on this, okay? So when you put the positive charge here, so this is why nitrogen here did not or doesn't give you the basicity on nitrogen. Okay, that okay, John? I'm okay, but I want to ask another question. Sure. In this slide, the slides you are showing, I've read about Hoffman rearrangement. So that means Hoffman synthesis is different from Hoffman rearrangement. Yeah, sure, definitely. Okay. This thing is a two-card reaction, okay? Hoffman, we say Hoffman. Hoffman synthesis is very different with Hoffman rearrangement. Rearrangement we will learn later on, okay? So this one, it have a very big problem. We say it drawback of Hoffman synthesis.
It means it always gives you a lot of products. So here's one example. If we put the ammonia with the RX, right? And you get 45% of octylamine and 43% of dioctylamine and a trace of trioctylamine. So that means not very good for us, right? We don't want like a lot of product. And if you work in the organic lab, you always get headaches when you have a problem with the purification. Purification in organic lab very we say harmful. It can hurt everyone. And who doing or who did or who have doing in the future in organic lab always facing with the problem. And that's a big problem in organic lab too. Right? So that's not very good for us, right? We do not want to do one reaction and then get a lot of products. We should want to do one reaction and to get one target product. That's a big thing. All right, so we have to fix this problem, right? So how to fix it? And here's one way. We use azide, iron. So why is azide? That means N3 minus. Okay, N3 minus. So that's very good. Not very good, just a medium, but it's good nucleophilic reagent. So we can react or attack halide and to should form RN3, or we call it alkyl azide. Okay, alkyl azide. So the alkyl azide now are not nucleophilic anymore for next reaction or continuous reaction. So that means RN3. Oh, cái bảng Wacom này nó cứ có cái kỳ lạ thế. R3 now cannot react anymore with RX. Okay, no reaction. So that means in after step 1, you only get azide. All right, here's step 1. So now step 2, very easily, you just do reduction of azide. Reduction of this guy. You put LiAlH4. We say LAH. So next time we say LAH, that means you have to understand that, say, we are talking about aluminum hydride, okay? Lithium aluminum hydride, okay? So this one can give you H minus. And now H minus can attack the nitrogen, okay? We can see the mechanism later on. But so it can form the primary amine very pure. Very good, right? It's really good. And when I did PhD, in America, I did the reaction in one step when I do my synthesis. All right. And so when you see this compound on, how do you know their reduction finish? So I could give you one hint for the spectroscopy class. When you have N3, I mean RAN3. When you take the IR, I don't know, or when you learn from Orgo 1 or not,
we say we take IR. IR, you know what the IR is? Mỹ Linh biết không? Dương Mỹ Linh, what's the IR mean? I just remember it for a spectrum, but I don't know exactly what it is. Okay. Yeah, you're right. Yeah, you're right. Infrared. Infrared tức là phổ hồng ngoại. Red. Infrared. So that infrared, you always have their we can say stretching, yes, stretching of the bond, and it's about 2,200 centimeter. Okay. So when you do reduction finish, you take IR again. So now you would not see this kind of vibration at this one. We'll see its vibration of NH bond. Okay, it's about 3,200 centimeter. Okay, centimeter. All right. So when you see like this, so IR spectroscopy very cheap and very easy to take it. And our department have one machine, okay? And second floor, A2, right? A2, yeah, A2 second floor. We have A2 hole, and you can see very different, right? Vibration of the N3 bond, N3 functional group and NH2 functional group. All right. And one more, we call it graphio synthesis of primary amine. We should use one reaction, a phthalimide. Phthalimide, you have N bond with H, but can do reaction here with KOH. You make the N third, and now can react with RX very easily. It should form only one. Okay, only this compound. And now you should put OH minor in, or in basic condition. You should heat it and then get a mean. Very, very pure. Very pure. Okay, only one. All right, only one primary amine. But the question is, why this compound? Okay, you still have a pair of electron here, right? You see the pair of electron here? Why this one cannot react one more with RX? Now, why? Nào bạn nào cho ý kiến luôn như này nào. Đó là Xin hiệu mời. không sao. I think because of the conjugated system, it withdraw the electron density from the nitrogen atom. So it is not enough basicity to react with another RH. Very good answer. Good job. Thank you. Yeah, I don't have to talk anymore. Okay. Everyone got it? Hiền hiểu bạn Đạt nói không? Hiền hiểu không? Thầy nhắc lại bằng tiếng Việt được không? Vẫn chưa hiểu lắm. Ok, em chưa hiểu, Đỗ Quỳnh cũng chưa hiểu. Ok, rồi không sao. Khó mà, thầy uống hớp nước để giải thích tiếp nha. Hôm nay trong bộ môn cũng hết nước rồi em ạ, bởi vì người ta không có mang đến được, không ship được đến, 4-5 bình nước đã hết. Cho nên là bây giờ
Thế là thầy này, thầy vừa mới đun một nước, bây giờ nó mới đủ mát để uống. Ok, thế thì thầy phải tách riêng ra để giải thích lại thêm một chút xíu. Nào, bạn Đạt giải thích là rất là kỹ rồi đấy. Ta có chuyện như sau nào. Okay, so we have the C double bond, okay, and N. Just pay attention to this thing. Now I have a pair electron here, okay. Thầy chỉ quan tâm đến cái phần này một chút thôi. Now, they can make conjugation system. How they make the conjugation system? Now I redraw here. Oh, where's my mouse? It ran away. I can draw their orbital, okay, and see now sp2, okay, and oxygen now sp2 too, and then p orbital, so it form here. So now nitrogen here, they have a kind of sp2 hybridization too. So pair electron here, okay, on this orbital, and now it, because of oxygen here, we have one electron on orbital, right? Okay, everyone got this one? Nào, như bây giờ thầy vẽ cái hệ thống organ P ra nhé, thì oxy có phải là chỉ có một atom ở trên orbital của nó, đúng không? Thế còn nó có hai cặp e nữa nhé, hai cặp e nữa nhé, hai cặp e nữa nó lại nằm hướng ra ngoài, được chưa? Hai cặp e không tham gia vào hệ liên hợp đâu nhé. Đấy. Nếu bạn nào chịu khó đọc thêm cái cuốn liên quan đến orbital trong các cái phân tử hóa học thì là tốt hơn. Được thế nào? Thế thì rõ ràng ở cặp E on nitrogen here you have a 2 electron and oxygen have only 1 electron and carbon 1 electron because of electronegativity on oxygen much bigger than nitrogen. That's why electron now it moves to oxygen. Okay. Ooh, I hate this one. I don't know why. Okay, it moves here. Right? The pair electron move to oxygen. Because it moved to oxygen, so that's why the pair electron on nitrogen now move to carbon. Okay? Because if we have 2 electron, oxygen have only 1 electron, so that's why it moves to oxygen. So the density of electron on nitrogen now decrease. Okay, it decreased. And here in this structure, you can see have a 2 chi of this one. Here, pair electron here, move here, right? And pair electron here, move back here, move over there. So that's one, the density of electron on nitrogen is very low or very small. Okay, so only have enough, or it cannot react. Even this one, you put to I, it cannot react with I because of nucleophilic property of nitrogen here is very weak. It's very weak. It cannot react. So that's why they have to put the KOH in, okay? Put KOH in, and now very simple, put KOH in, it can, H here become acidic property. That is why it react and make the nitrogen here to minor. So that one increase nucleophilic property on nitrogen. Cũng vì nó yếu quá rồi cho nên là cho phản ứng ngay với RX cũng không phản ứng được, cho nên buộc người ta phải chuyển thành trừ N trừ, thì N trừ phản ứng dễ hơn bởi vì tăng tính nucleophile, đúng không ạ? Increase, and when it react once, and now pay attention here, the same over there, should move to oxygen on this side and move the oxygen on the other side. It looks like một cổ hai chồng in Vietnamese say, right?
có một cặp e thôi mà tận 2 ông hàng xóm ông ấy đòi ăn nữa, ông ấy chiếm dần hết của mình rồi còn đâu nữa. Đó, ông chiếm hết thì làm gì còn để phản ứng tiếp nữa, đúng không ạ? Mà bản chất phản ứng với Rx thì các con biết rồi, đây là phản ứng thế nucleophile. Right, các em biết rồi, phản ứng thế nucleophile. Right, so no more nitrogen, NH on the nitrogen for the one more step. It cannot react. Okay, so only one compound we can get. So because if we get only one compound, so when you do hydrolysis, and then you only get one primary amine. So that is why we get very pure primary amine. But this step, I do not like it. Do you know why? Nhưng mà trong trường hợp phản ứng này thì thầy lại không thích cái cách này. Nào, thầy không thích cách này tại sao? I do not like this way. Phan Lê Hoàng, Trần Mỹ Duyên chuẩn bị. Dạ. Thầy không thích phương pháp này, đố em biết là tại sao thầy không thích không? Thử đoán suy nghĩ của thầy trên cơ sở cái phương trình này. Em nghĩ là Nghĩ là gì? Cứ nói. em nghĩ là bởi vì nó phải thêm vào để tách mà không có cách thì tách luôn nên thầy không thích. Đấy, có bạn viết trên chat ở đấy đúng không? Bạn Lan bạn viết trên chat đấy. Thứ nhất là dài thì tốn, đúng rồi, nhiều bước quá, đúng không? Các em nhìn thấy không? A lot of steps, right? 1, 2, 3, wow, that quite like at least 2 steps. Tức là cái bước 1 và bước 2 các bạn có thể làm vào thành một bước, bởi vì ra cho cao H cái xong lập tức là lấy cái này phản ứng luôn, phải không ạ? Đúng không? Cứ cho vào trong một bước một lần đi, chẳng qua đổ 2 lần khác nhau thôi. Nhưng mà các bạn lại mất thêm lần nữa, vậy 2 bước. Nhưng còn cái nào thầy không thích nữa mà quan trọng hơn, 2 bước chưa phải là dài. Đã, cái quan trọng hơn là cái gì? Duyên là cho ý kiến. Hay là ai để method? Em cũng chưa nghĩ ra thầy ạ. Chưa nghĩ ra. Đây là em vẫn đang trong Nha Trang đấy, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Mãi chẳng. Thu Phương thế nào? Thu Phương có ý kiến gì không? Em có ý kiến gì không? Chưa phát hiện ra. Ở đây là gì? It's very important thing. It's weight of atom. Weight of atom. Bạn biết nó là cái gì không? Chính xác, lãng phí nguyên tử. Biết tại sao lãng phí không? Bởi vì ta vứt đi một cái lượng, không phải, chúng ta vứt đi một lượng rất lớn nguyên tử. Các bạn thấy là cái sản phẩm phụ nó nhiều không? Cái sản phẩm nó không dùng được nữa, vứt đi, mình vứt đi. Thế vì thế mà phương pháp này nó không phải là green chemistry. Alright? This method is not, it cannot say it's green chemistry. It's no green chemistry. Okay? No green chem. Đó nào? Bởi vì bây giờ ông thực hiện xong ông làm mới được, coi như là thu được một chất thì cuối cùng vứt đi cả một cái chất to như thế, phải không? Vứt đi mất mà đổ luôn xuống, chả có phục vụ hóa học xanh gì cả, đúng không? Làm phân tử cồng cành cái này vứt đi mất, phí quả, đúng không ạ? Còn nếu mà bây giờ ta lại phải bằng cách là gì, lại phải thu hồi nó, xong cuối cùng cái công nghệ, cái đoạn mà thu hồi có khi lại còn tốn tiền hơn so với làm cái mới, ví dụ như thế. Còn bây giờ các bạn phải nhớ nhé, cái dịch vụ mà phục vụ hậu, gọi là hậu cuộc sống, ta thấy lúc này gọi là như thế, rất là tốn kém nhé. Ví dụ như các bạn này ăn uống thải rác ra, bây giờ các bạn thấy cái rác, cái xử lý lại còn khổ hơn so với việc là các bạn trồng ra một cây rau, trồng ra một cái gì đấy, hoặc là làm ra một ít túi giấy bóng các bạn dùng nhé.
nhưng mà xử lý sau khi bạn xử rồi vứt đi lại khổ. Bạn công nhận như này thế không nào? Đấy, các bạn thấy hàng ngày bao nhiêu giấy bóng các bạn vứt ra, các bạn xử lý giấy bóng khổ, nhưng mà sản xuất giấy bóng thì họ sản xuất nhanh, dễ không? Nó nhanh chóng, nhưng xử lý nó rất khổ. Đấy, gọi là rất phức tạp. Ok. Thầy, Đấy. em thầy, ban nãy cái lúc mà thầy nói cái vai trò của ethanol ấy, thì em không nghe kịp, thì thầy nói lại cho em được cái vai trò của ethanol được không? Ethanol ở đây á? Vâng. Cái đây dung môi thôi, chẳng có gì cả. À không, là em hiểu là dung môi, nhưng mà tại sao mình chọn cái đấy là dung môi ấy? Câu chuyện đấy thì lại khó lắm. Nói là cái nào chọn cái nào là dung môi thì là câu chuyện khó. Dung môi thứ nhất nhé, em đòi hỏi này, thứ nhất là solvent for renovation, the first is cheap, right? Rẻ tiền này. The second one is popular, phổ biến. The third one is can dissolve starting material and reagent. Cái thứ ba nữa là gì? Nó phải hòa tan được chất đầu và tác nhân. Ví dụ thế, nó phải hòa tan, nó phải đứng được gì? Nếu vào nó rắn phải đứng gì? Đúng không? Đúng chưa? Thì cái thứ tư nữa là gì? It's very easy remove. Các bạn phải dễ dàng đuổi nó đi. Đúng không ạ? Đó, cái thứ năm quan trọng nhất này, it's the fifth one. It cannot react with the any reagent and starting material. Đã là dung môi không được phép phản ứng với tác nhân. Phản ứng tác nhân thì làm hỏng hết tác nhân đến đâu nữa. Hoặc là không được phản ứng với chất đầu. Nếu mà phản ứng với chất đầu, cái substrate của ta thì cũng có đi bất tường đâu, đúng không? Đấy, thế ví dụ như thế. Thế thì trong quá trình làm người ta có thể thử sai nhiều vấn đề và ta biết là cái dung môi nào là dung môi tốt nhất cho nó, được không? Hoặc đương nhiên ta có thể suy đoán vì trong hợp chất này chẳng hạn người ta dùng ethanol, bởi vì cái phân tử này có thể it's not very big one and it have a polar bond and very easily can make the hydrogen bonding with ethanol and easy dissolve it. Okay, and the product here is very good for us is you can see the product is salt. So we put ethanol in, that means you can get the crystal of the salt very easily. All right, but after that, you see, you cannot use the ethanol anymore for next reaction because ethanol, it can react easily with RX. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nếu mà các bạn lại cho dùng ethanol tiếp, ethanol phản ứng với RX luôn, đúng không? Tạo ra ete đấy, các bạn nhớ không? Nhớ học ở hữu cơ 2 không? Hữu cơ 2 ai dạy nhỉ? Thầy Hiển đúng thầy không? Quang dạy mà nhớ. Thầy Quang. Đấy. Các bạn nhớ nào, thì có phản ứng mà. Đúng chưa? Đấy, ví dụ thế. Thế thì buộc người ta phải cô cạn hết ethanol đi, xong người ta mới lại cho cái RX vào để cho thực hiện phản ứng. Được chưa? Và lúc đấy thì buộc dùng DMF, với DMF rất là hòa tan chất hữu cơ rất tốt. Ok. DMF very very powerful, but DMF it has got high boiling point. Nó lại có nhiệt độ sôi rất cao, cho nên là thực hiện phản ứng này lại dở, chỗ là không thể nào đun đuổi được DMF. Đấy, ok chưa? Đấy, nhiều thứ lắm nhỉ, đúng không? Cho em hỏi lại một cái nữa cho chắc ạ. Bởi vì như em nghĩ nó đơn giản thôi, là mình chọn cái ethanol đầu tiên ấy, làm cái phản ứng này thì mình phải đuổi cái hydro ở cái nitơ ra đã. Thì nếu mà cho cái ethanol này vào thì cái hydro sẽ dễ dàng tách ra hơn, đúng không ạ? Không thể nói thế được. Cái thế tách ra hay không thì do cao H nó làm việc, chứ không liên quan gì đến ethanol. Ethanol chỉ giúp cho nó tan tốt thôi. Vâng, em lại nghĩ là nó dùng để cho dễ tách hydro ra. Cảm ơn. Phải nó một bazơ không đủ mạnh để tách nó ra thôi. Phản ứng này phải acid bazơ mà, và acid base reaction. Ok. Ok, nào. Về sau slide này còn vấn đề gì không ạ? Như vậy, I show you Wabiel synthesis of primary amine, right? It gave you very pure primary amine, and these reaction very good, but not really green chemistry for me. All right.
because of it weight a lot of atoms. Okay. Now, one more. Reductive amination of aldehyde. If you want to get the amine more, you can do the reduction of product. Actually, you can say the product between ammonia and ketone or aldehyde, and then you can get it. So how reaction happen? And here's how. And here's in general, you can make very simple here. You can, if you react with the ammonia and then get the primary amine, if you put it primary amine here, right, and then you can get the secondary amine. And if you had they put here the secondary amine, you can get the tertiary amine. All right? Như vậy lúc đó thì các bạn sẽ thu được các cái sản phẩm rất là khác nhau, đúng không? Đúng không? Đấy, rất thú vị. Rất thú vị. But how the reaction happen? I should recall you a little bit. And here's just one thing. Reducing step. Now, the first, we're using ammonia. So ammonia here is a nucleophilic, and here's electrophilic, right? Carbon is electrophilic because it actually moves to the oxygen. Cái phần này thì không có sách hoặc có thể có nhỉ? Thầy lấy bên ngoài sách. So it's an attack here, right? It attack the carbon here. It's attack. So now we can get the amine and OH on the same carbon, and it can easily eliminate water and to form the amine. That's the amine. Okay, the amine. And now we do reduction of amine. So for you have H minus, the H minus can attack here and opens up this one, and then you can get the amine. Right, đấy là các bước, đúng không? So and this guy in two first step, okay, two first step here we call condensation reaction. Gọi là phản ứng gì nhỉ? Đây là phản ứng gì? Cô đặc ạ? Gọi là cô đặc. Tên nó chuẩn hơn tí thì hay hơn. Tách nước chỉ là một ấy của nó thôi, chỉ là ngưng tụ, chính xác. Em say ngưng tụ. Được chưa? Đây là phản ứng ngưng tụ nha. Đó, ngưng tụ. Alright, condensation reaction. Ngưng tụ. So actually it have a two step inside. The first one we call it AN in CO group. Đầu tiên là phản ứng cộng nucleophile vào nhóm carbonyl. And the second one you have elimination reaction. Okay? And these things put together and we call condensation reaction. All right? And now one more. You can see over there, it's the same with C double bond with N, and N is a more electronegative compared to carbon. That is why it moves to the nitrogen. When it moves to nitrogen, it forms here a little bit positive charge and here negative charge. So hydride now is a nucleophilic, can attack carbon, and here actually is AN. But AN now goes to CN. Okay? And over there, AN go to CO, and now AN to the CN. Nucleophilic addition into CN double bond. Tại sao thầy đang cố gắng làm sao truyền các bạn về cơ chế hữu cơ? Thầy rất không hài lòng, trước kia thầy mới về Việt Nam để kể câu chuyện thật, và nhiều thầy cô nói là
không cần thiết phải học cơ chế ở trong hữu cơ 1, 2, 3. Các bạn chỉ cần nhớ phản ứng thôi. Nhưng mà thầy nói thật các em không bao giờ nhớ phản ứng. Thầy khẳng định luôn trong hữu cơ quá nhiều phản ứng. Nhưng các bạn phải biết phân loại được phản ứng trên cơ sở cơ chế. Và cơ chế thì phải học thấm hàng ngày. Cứ học đến đoạn nào có cơ chế thì hãy cố gắng tìm hiểu cơ chế, thì các bạn sẽ bắt được cái sóng của hữu cơ thì mới học được. Còn nếu như các bạn mà không học cơ chế và lười viết cơ chế thì không bao giờ học được hữu cơ. Thầy khẳng định như thế nhé, thầy khẳng định luôn. Trên kia thì nhiều bạn học đến hữu cơ 5, và nhất là lớp thầy Trung, và các bạn thấy thầy đòi hỏi cao, đề có rất giản và đa số điểm rất thấp. Thầy Trung thì chuyên môn rất là vững, thầy dạy rất tốt. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy là bởi vì có bạn viết cho thầy và thầy ơi em không thể nào bắt được cái sóng hữu cơ, phải học thế nào? Bởi vì mấu chốt đó là cái gì? Là cơ chế hữu cơ thì các bạn không có. Cơ chế hữu cơ không có thì không bao giờ học được hữu cơ. Phải khẳng định thế luôn nhé. Alright, back here, so that is why you should understand about the mechanism in organic chemistry. And the hydrogen now we call hydride as a very good nucleophilic reagent, right? It attacks the carbon here, and you can make it easily. You can make the primary amine. All right. So this hydrogen here, right? This is the same guy, right? It's the same guy. All right, now các bạn sẽ have một cái break nữa, xong rồi ta sẽ chuẩn bị vào tiếp tục. Đó, thầy sẽ phải convert, không có chốc nữa mà thầy đợi convert xong 2 tiếng đồng hồ nữa thì chắc là thầy không về nổi nhà, đúng không ạ? Thầy phải stop nó, thầy out, xong rồi thầy sẽ convert nó một chút, ok?